lecture 3. نبدي بفراكشر of the skull بعد أن انتهينا من السكال. السكال fracture is very common in adults but not in children. ليش؟ لأنه children بعدها not ossified تمام فبعدها elastic. The site of fracture depend on the area of the skull which receive the trauma. The type of fracture depend on the severity of the blow. يعني يعتمد على القوة مالت الضربة. And the age of the patient. ايش قد الage of patient أيضا يفرق لأنه أيضا بالنسبة للعمر الهشاشة تفرق. نبلش بأول fracture هو fracture of the anterior cranial fossa. بالanterior cranial fossa you know that the orbital plate roof يعني هي جزء من الcranial cavity بس بنفس الوقت roof the orbital cavity. فلو صار fracture here with this blood will pass into the orbital cavity يعني hemorrhage and as a result a condition known as exophthalmos جحوظ العين والconjunctiva become engorged يعني محتقنة كيموسيس نطلق عليها. الكريبريفورم أو الهوريزونتال بليت of ethmoid أيضا معرضة إلى الفراكتشر وهالفراكتشر may cause tearing in the cavernous meninges يعني there will be tear بالmeninges covering meninges to the brain. When the result there will be blood pass into nasal cavity ونزيف من الأنف اللي نسميه nasal bleeding أو احنا بالطب نسميه epistaxis يعني رعاف. بالإضافة the leakage of cerebrospinal fluid. خلينا نشوف الصورة اللي عفوا الكتابة اللي بعدها. leakage of cerebrospinal fluid هذا إلى nasal cavity يبدي CSF يطلع من nasal cavity from the nose ونسميه cerebrospinal rhinorrhea. fracture of middle cranial fossa. طبعا middle cranial fossa very common. ليش؟ والسبب لأنه this is a weak area due to the many foramen present in it as well canal مثل anterior condylar canal وغيرها وبالإضافة عندي الميدل sphenoidal air sinus. بهالحالة هواية إذا انكسر يعني احتمال إذا انكسر الpetrous part of the temporal bone there will be injury to the 7 and 8 cranial nerve والنتيجة أنه هذول النيرف راح يصير بهم paralysis. If the lateral wall of cavernous sinus is torn. طبعا الcavernous sinus هو موجود على lateral side of the body of sphenoid وبالlateral wall موجود عندي من فوق لتحت عندي third cranial nerve oculomotor the fourth cranial nerve اللي هو trochlear ثم عندي ophthalmic and three branches أو division وبعدين اللي عندي maxillary nerve أيضا run here. داخل هذا بالlateral wall داخل within the يعني cavernous sinus we have the sixth cranial nerve the abducent nerve. نتيجة أنه cerebrospinal fluid will also leak into the sphenoidal air sinus إذا صار كسر and then هذا يطلع CSF من النيزل كافيتي واللي نسميه cerebrospinal rhinorrhea.
هلا you know that the internal carotid artery run in a shallow groove which lie on each side of the body of a sphenoid. So there will be a chance that this artery will be injured or torn, and as a result arteriovenous fistula لأنه جنب الارتر شكو عندي الكافيرنس ساينس، فبلاد راح يزيد as a result البلاد يزيد البريشر ماله بالكافيرنس ساينس، وهل enlargement will force the blood into the venous tributary. يعني the tributary of cavernous sinus mainly the ophthalmic vein. superior ophthalmic vein ده يعني عندنا superior inferior. superior هو جاي من orbital cavity pass through the superior orbital fissure to join the cavernous sinus or drain into cavernous sinus. As a result لما راح يصير هالretrograde blood into venous tributary إلى superior ophthalmic vein راح يصير protrusion أو exophthalmos، وبنفس الوقت chemosis أو engorgement of the conjunctiva. Fracture of the posterior cranial fossa. Fracture of the occipital bone. طبعا هذا الفراكشر هو قليل يصير rare، وإذا صار راح يصير الفراكشر بالoccipital bone. As a result blood will escape into the nape of the neck ومنها إلى post vertebral muscle. الميوكس membrane بهالحالة of the roof of the esophagus may be torn with blood escape into this region. The jugular foramen. وهي fracture may result in injury to the 9, 10 and 11 cranial nerve, glossopharyngeal, vagus accessory nerve. The strong bony wall of anterior condylar or hypoglossal canal usually protects the hypoglossal nerve from injury. The hypoglossal not included in such injury. فاللي بس منه التاسع والعاشر والدعش، لكن ال12 ما يصير لأن بالposterior cranial fossa fracture، لأنه هذا الكنال مالته is very thick and strong one. Fracture of nasal bone. Most common facial fracture هو انتو شايفين يعني ضربة بوكس واحد او ويوقع على شيء او يضرب شيء او يصطدم بشيء، ممكن ان يصير fracture to the nasal bone. very common يعني fracture anterior fracture، والنتيجة laceration of the covering skin. Fracture may associated أيضا with injury to the nasal septum، ويصير عندنا وسامعين انتم انحراف بالحاجز الأنفي يصير بعد الضربة، والانحراف ممكن يكون على شكل S أو على شكل C. إذا C involve one side، بس إذا صار على S involve both sides. Fracture of maxilla. إذا صارت massive trauma to the face may result in a fracture to maxillary bone. As a result يصير extensive swelling in the face، راح يصير انتفاخة بالوجه بالخد. blood may enter the maxillary sinus نتيجة كسر بالعظم الماكسيلا and subsequently leak from the nose. ليش؟ لأنه الماكسيلر ساينس وين مرتبط بالنيزل كافيتي،
البلاد والاسكيب فنسميه epistaxis أو رعاف أو نزف من الأنف. الفيشل تروما may involve الكريبريفورم أيضا بليت of ethmoid، يعني تمام الضربة من الأمام بس من إذا كلش قوية ممكن أنه الهوريزونتال بليت أو كريبريفورم بليت of ethmoid يصير بها fracture، والنتيجة leakage of CSF into nasal cavity، واللي حكينا قلنا cerebrospinal rhinorrhea. Injury أيضا result in anesthesia of skin بالcheek، ما يبدي يشعر بهالمنطقة and upper gum. Fracture of zygomatic bone أو zygomatic arch. هذا fracture may occur after car accident دائما، ما يصير بغير. Although it can occur as isolated fracture, but usually it is associated with multiple other fractures. لما car accident يصير بها الضربة قوية مو بس الارch وإنما will be accompanied by other fractures, so it will be associated with multiple other fractures. Fracture of mandible. Severe mandibular trauma النتيجة may result، يعني إذا جتي فد تروما قوية may result in a single fracture or multiple fracture of mandible. ممكن أنه يصير كسر يعني أحادي، وممكن أن يصير عدة، يعني الماندبل يتكسر إلى عدة أجزاء. هلا نبلش بالعظام الأخرى اللي بعد تحت السكال. الهايود بون مكون من جزء وسطي البادي، والجزء on each side أكو قرنين، واحد اللي هو the greater horn والثاني هو الليزر هورن. فاللي مأشر عليه لتحت باللون الأحمر هذا الليزر هورن، اللي مأشر باللون الأزرق تحت هذا البادي، واللي مأشر أسود بس ما طالع الكتابة هذا الجريتر هورن، واللي فوق أيضا الأجزاء مبينة بادي والليزر هورن جريتر هورن. الهايد بون من العظام الرقيقة، ممكن أن يصير به فراكتشر، يعني واحد مازح صديقه ودا خنقه وشوية يضغط، وإذا صديقه مطلع لسانه وميت. ليش؟ راح يصير اللسان بدك تعرفون الهايد بون هو البيس of the tongue، حتى remove the tongue لازم إلى قاعدة ثابتة وهو الهايد بون. Now let's come to another bone اللي هو العظم القص أو السترنم. السترنم مكون من 3 أجزاء: manubrium sterni هذا القطعة الفوق، a long part البدي below it، والsmall triangular part، وحقيقة هذا يكون irregular، يعني يختلف شكله، مو يعني يكون مثلث، يجوز أشكال يكون. فexiphoid process is the lower part، وهذا cartilaginous تقريب ossified. نجي على بالنسبة إلى أول إشي manubrium sterni. المانيوبريوم ستيرني نشوف بيه لفوق أكو نوتش، وهذا يسموها jugular notch أو suprasternal notch. حطي إصبعك على أسفل الركبة you can feel this notch. On each side of that notch there is another notch for the clavicle, which articulate here articulation of the clavicle. Below that we have notch for the first rib. Inferiorly near the lower border we have half notch، وهذه الهالف نوتش تكمل مع
a half notch in the body, in the upper part of the body حتى تكمل النوتش for the second rib. A joint between the manubrium sterni and the body is called manubriosternal joint, ويطلق usually عليها اما sternal angle او angle of Lewis. فهذه يعني هذه موجودة الارتكليشن بزاوية، ولهذا يسموها sternal angle. طيب نجي على البودي. The body of sternum articulate above with the manubrium to form قلنا manubriosternal joint أو sternal angle أو قلنا angle of Lewis. Below, inferior to that, with the xiphoid process to form xiphi-sternal joint. هذا اللي مأشر عليه بالسهم الأسود، هذا xiphi-sternal joint. On each side of the body, with articulate with the corresponding part of second costal cartilage، هذه الأبر notch اللي هي half notch، and with the third to 7 costal cartilage. فعندي notch موجودة نص للسكند وبعدها من 3 إلى 7. بالنسبة للxiphoid process، هذا is the lowest part and the smallest part of the sternum، وهذا عبارة عن seplet of hyaline cartilage. مثل ما حكيت it is cartilage. thoracic cage. هسه أول شيء بالثوراسيك كيج ندرس الربس. بالنسبة أنا عندي الرب 12 ضلع on each side، يعني 12 pairs. All of it which are attached posteriorly to the thoracic vertebra، كلهم ماسكين وين؟ بالthoracic vertebra من الخلف. The upper 7 pair are attached anteriorly directly by their costal cartilage to the sternum and are called true ribs. حكينا الفيرست attached to manubrium sterni، والسكند نصها، والنص الثاني للبدي، ومن 3 إلى 7 هذول attach عندنا coastal cartilage of these rib attach to the body، فهذول يسموهم true ribs. فمن 1 إلى 7 نطلق عليهم true ribs. ال8 وال9 and the 10th هذول هالزوج الرايت يعني واللفت are attached anteriorly to each other. Their costal cartilage of مثلا 7 8 العفو attached to costal cartilage of 7، وال9 لل8 وال10 لل9. فذول يسموهم false rib because they do not attach directly to the sternum. ايش بقى عندي؟ ال11 rib وال12. The 11 and 12 pair have no anterior attachment، يعني ينتهون سائبة، ويسموهم لهذا floating ribs، يطلقون عليهم 11 و 12 falling rib. هسه نجي على الأضلاع، أيضا أكو بيها typical وبيها atypical، نموذجية وغير نموذجية. من 3 إلى 9 from 3rd to 9 rib are typical rib. The remaining rib 1st, 2nd, 10th, 11 and 12 are atypical ribs. فمثل ما نشوف هنا
الثيرد إلى التسعة they are typical rib. The remaining 1, 2, 10, 11 and 12 they are atypical ribs. هلا نجي على التيبيكال ribs. شو هي خصائص التيبيكال ribs؟ أولا each has a head, neck, tubercle, shaft and angle. نبدأ بالهيد. الهيد has two facets مثل ما تشوفون بالصورة. For articulation, the lower with the numerically corresponding vertebral body. يعني اللي تحت articulate with the same number vertebra. يعني إذا هو ضلع ثاني ويا الفقرة الصدرية الثانية. And the upper with the vertebra immediately above. يعني بالنسبة للسكن الupper with the مثلا نقول السكن rib للفيرست. The neck is constricted portion. دائما الركبة هي شنو؟ constricted portion situated between the head and tubercle. يعني بعد الهيد هتجي للتيوبركل. هلا نجي على الصورة الأخرى حتى نشوف التيوبركل. Here you can see the head, the articular facet الأبر واللور, they are separated by crest اللي لما أشر عليه باللون الأزرق والفاتح، والنك هو بالأزرق الغامق، وبعدين تجي للتيوبركل. فهو النك between the head and tubercle. هلا نجي على التيوبركل lie on the outer surface of the rib. على السطح الخارجي للرب، يعني مو على السطح الداخلي. at the junction of neck وهي الشافت. يعني هي بين النك وبين البدي أو الشافت. It has an articular part which bear a small facet for articulation مع the transverse process of numerically corresponding vertebra. يعني إذا هذه الضلع الثاني مع الفقرة الصدرية الثانية transverse process للفقرة الصدرية الثانية numerically the same number. هذا بالنسبة إلى الفاسيت اللي موجودة بالتيوبركل. فالتيوبركل مكون من two parts. A medial part which is اللي bear facet for articulation with the numerically the same number of rib. بالنسبة إلى lateral part هو non articular part واللي مأشر عليه باللون السهم الأخضر، وهذا رف which is used for attachment of ligament. فالtubercle articular و non articular parts. الشافت أو البدي is thin and twisted on its long axis. The internal surface exhibit or shows or present the costal groove which run close and parallel to inferior border or lower border of the body of shaft. فالشافت على الانر surface اكو costal groove. هذا الcostal groove run above and parallel to the lower border of the body or shaft. هلا الcostal angle. الcostal angle is where the shaft of the rib bends sharply. يعني هو الرب كله مستدير، لكن منطقة من المناطق اللي هي بيها الاستدارة حادة sharp forward, and this area نسميها costal angle
and usually الكوستال angle تبعد عن التيوبركل حوالي 5 إلى 6 سنتيمترات. بدكم تعرفون أنه التيوبركل تبعد عن الهيد حوالي 2.5 سنتيمتر، فهذه 5 إلى 6 يعني تبعد عن الهيد نقول بين 7.5 إلى 8.5 سنتيمتر. The anterior end of each rib attached to costal cartilage، يعني تنتهي وين؟ بالcostal cartilage. طبعا عدد 11 ولا 12 هذولا بالنسبة للtypical ribs. هلا نجي على الاتيبيكال ribs. أول atypical rib هي الفيرست rib. الفيرست rib أولا هو the short is very short and the most sharply curved rib. أكثر واحد استدارة هو الفيرست. اثنين، الربس كلها بيها outer surface، يعني الشافت بي outer surface inner surface، بس هذا لا، الشافت بي upper surface lower surface، فما صاير مثل بقية الأضلاع. الهيد bear single facet for articulation with the first thoracic vertebra. الهيد ما بي two facet، بي single facet for articulation with the second with the first العفو thoracic vertebra. هلا الشيء المهم الانجل and tubercle coincide، يعني صايرين على نفس النقطة. احنا قلنا بالنسبة للأضلاع النموذجية تبعد 5 إلى 6 سنتيمتر، هذا بين التيوبركل والأنجل، بينما هنا both of them they are on the same point، يعني coincide متطابقة. The superior surface has two shallow groove. السوبيريور surface عليه two shallow groove. الانتيريور groove for subclavian vein والposterior for subclavian artery. فعنده two groove، الانتيريور يمشي عليه السبكليفيان vein والposterior عليه subclavian artery، و they are separated on the inner aspect by فد tubercle نسميها scalene tubercle، والسكالين tubercle هي for attachment of scalenus anterior muscle. إضافة مو بس البوستيريور، مو بس السبكليفيان artery يعني موجود عليه، بس أيضا ويا الانفيريور trunk of the brachial plexus. هلا السكند rib on the other hand هذا الفيرست rib أيضا you can see هنا واضح الجروف for subclavian vein والجروف for subclavian artery، و you can see the scalene tubercle، وهذا الاتاتشمنت مال scalenus anterior muscle. هلا السكند ريب تفرق ايضا الكيرف اكثر من يعني اللي بعدها، اقل بس من الفيرست. الانجل is close to tubercle، يعني الانجل مو على التيوبركل بس it is close، هذه تفرق عن بقية الأضلاع، ولا الباقي كل شيء ما تفرق. هسه الناين مو على طول، يعني الناين مو تقريب على طول هي من الاتيبيكال، ولهذا ما راح ناخذها، راح ناخذ هسه العشرة the 10 to 12 rib. أولا ال 10 rib has a single articular facet on its head.
11 و12 they are short and little curve أقل curve من الباقي. they have نفس الشيء they have a single articular facet على الهيد. يعني هسه شوف الواحد والعشرة والدعش وال12 هذول الأربعة rib they have single facet على الهيد. 11 وال12 يفرق عن العشرة بأنه they are less curved and they are short. بالإضافة they have no neck or tubercle يعني يفرقون عن كل الأضلاع لا عندهم ركبة ولا عندهم tubercle. 11 وال12 rib 11 أولا has slight angle and shallow costal groove. الكوستال groove shallow والانجل is slight one. ال 12 لا بانجل ولا يعني هم احنا اثنيناتهم ما عندهم لا ركبة they have no neck and no tubercle. بس 11 الكوستال جروف موجود بس فينت والانجل از سلايد. هسه هذا ال 12 لا انجل لا سب كوستال جروف هم ماكو كل شيء ما بيه. هذا بالنسبة للربس. هذه أيضا تشوفون هنا اللي حكيته. هلا السبيس between two ribs يسموها intercostal space وهذه occupied by intercostal يعني ما موجودة فارغة بس مسكرتها intercostal muscle blood vessels and nerves واللي هم intercostal nerve and intercostal vessel artery and vein. The wall of the thoracic cavity is formed posteriorly by the thoracic part of vertebral column. احنا حكينا thoracic cage معمول من sternum من الامام من الجوانب عندي ribs وهلا posteriorly we have vertebral column اللي هم thoracic part of vertebral column. والإضافة طبعا الكوستال كارتليج إضافة للرب. وقلنا مسكرة بانتركوستال muscles. السبيس بين الربس is closed by intercostal muscles. Now the superior thoracic aperture فتحة السوبيريور thoracic اللي تؤدي إلى الركبة which lead to the neck is bounded posteriorly by first thoracic vertebra, laterally by first pair of rib and anteriorly by the suprasternal notch أو jugular notch. Suprasternal notch أو jugular notch. Through it, the thoracic cavity communicate with the root of the neck, the lower part of the neck. هلا نجي على inferior thoracic aperture. This is bounded by posteriorly by 12 thoracic. الأولى الupper superior أو inlet هذه posteriorly first thoracic هذه lower أو outlet أو inferior thoracic aperture is bounded posterior by 12 thoracic vertebra, laterally by the 12 pair of ribs and anteriorly by costal cartilage of rib من 7 إلى 10
and by the xiphoid process. هل aperture أو الأوبننج ما موجودة ما مفتوحة مثل superior aperture. It is closed by the diaphragm. مسكرة بالحجاب الحاجز. والseparate الحجاب الحاجز the diaphragm separate the thoracic cavity from the abdominal cavity. Anteriorly, the angle below the sternum is called infrasternal angle. يعني هل coastal cartilage اللي هي من 8 إلى 10 هذول مع الإكزيفويد بروسس راح عملت لي فد أنجل، وهذا يسموه infrasternal angle، وأحيانا يسموه subcostal angle. في عندي هذا الانفراسترنال انجل. هسه عندي موضوع هو cervical rib. هذه تشوفوها بحياتكم العملية في بعض الناس، يعني a rib arising from anterior tubercle of the transverse process of the 7 thoracic of the 7 cervical vertebrae. يطلع head rib من ال anterior tubercle of the transverse process of the 7 cervical vertebrae. وهاي رح نعرف شنو ال anterior tubercle من نيجي على ال cervical vertebrae. Usually this one have a free end إلى نهاية which is free. However, sometimes it may articulate with the first rib or connected to that rib by a ligament. يعني عادة هو يكون سائب، بس أحيانا يصير مربوط بالفيرست rib، وأحيانا تربطه ligament ويا connected to the first rib. Cervical rib in some of the patient may apply a pressure على lower trunk of brachial plexus، وهو هذا اللي هو usually اللي هو the most شيء مزعج، يعني لأن produce severe pain. Result in a refer pain over the medial side of the forearm. وين الميل يضرب الوجع على إلى radiating to the forearm and the hand. فيجيك يعني المريض يشكي من ألم على الفورارم والهاند مع wasting of muscle of the hand. Sometimes it also produces pressure على subclavian artery، وهذا مهم لأنه interfere with the circulation of the subclavian artery. هلا نجي إلى vertebral column. مثل ما نشوف بالصورة الvertebral column هو عبارة عن chain of ossified element نسميها vertebra. الvertebra connected to each other by intervening disc أو يعني intervertebral disc. الvertebral column ينطي support provide support to the skull, pectoral girdle, upper limb and thoracic cage. يعطيهم support، وبالإضافة transmit the body weight through the pelvic girdle to the lower limb. فينقل وين الويت مال body إلى lower limb. In human body أنا عندي 33 فقرة 33 vertebra مقسمة إلى 5 مناطق، وهذه أنتم المفروض أخذتوها
from above downward. 7 عندي cervical، 12 thoracic، 5 lumbar، 5 sacral، والسكرال they are fused to form a structure اللي نسميه sacrum، وعندي 4 coccygeal أيضا they are fused to form a structure called coccyx، اللي ده تشوفوه باللون الأخضر هذا السكرم، واللي باللون الأحمر تحت هذا هو الكوكسيك. هلا in adult in standing position من الإنسان يوقف the vertebral column present in sagittal section، يعني لو قطعنا الإنسان بالنص in sagittal plane we can see 4 curvature: cervical, thoracic, lumbar and sacral. cervical, thoracic, lumbar and sacral. السيرفايكال كيرف اللي مؤشر عليه لفوق هذا هو convex forward، مثل ما تشوفون احنا الامام اللي باللفت سايد، فإتس convex forward ويبدي من C1 إلى T2، حدوده من C1 إلى T2، هذا هو السيرفايكال كيرف. بعد يجي أسفل منه thoracic كيرف اللي يبدي من T2 إلى T12، وهذا بالعكس concave forward. concave forward. تحته عندي اللمبر كيرف، واللمبر كيرف وهذا يبدي من T12 إلى lumbo sacral angle، الجنكشن بين الفيث lumbar vertebra and sacrum، وهذا مثل السيرفايكال convex forward and it is more pronounced in the male than in female، أكثر بروز بالميل من الفيميل. آخر كيرف الرابع هو الساكرال كيرف، وهذا الكيرف is concave forward، بس الكونكافيتي facing downward and forward، يعني مو بس الكونكافيتي forward، لا بيها أيضا شوية downward، وهذا يكون طبعا من يبدي يكون السكرم والكوكسيك. هلا الثوراسيك هذا كل اللي حكيته بالنسبة إلى هذه أيضا عدد الفقرات من اللي ماخذيها أنتم المفروض سنة أولى، وهذا الكيرف السيرفايكال والثوراسيك، وبعدين عندي هذا هو اللمبر والسكرال. هلا نجي إلى موضوع آخر. الثوراسيك كيرف والسكرال يعني ثاني واحد ورابع واحد يسموهم primary curve. ليش؟ هذولا they are present at birth، يعني من بالفيتال development موجودة، فمن يولد الطفل هذه الكيرف موجودة. لكن السيرفايكال كيرف appear at about 6 weeks إلى 3 months after birth، ولهذا تشوف أمك أو بيبيتك إذا تحمل طفل تقول له خلي إيدك خلف راسه to give him a support، لأنه ما يقدر يعدل راسه، لأن السيرفايكال كيرف بعد ما مكتمل. شو وقت يكتمل؟ هم عادة يعني بالعامية يقول لك 40 يوم، هو الحقيقة بين 6 week إلى 3 months في بعض الأحيان after birth. فالchild بهالحالة he cannot hold his head up. اللمبر كيرف اللي هو أيضا
secondary. ذول اثنين كيرف cervical واللمبر secondary لأنه ما موجودات at birth. They appear at 6 months when the child begin to sit up. شو وقت يطلع يصير develop بال6 months لما الجاهل تحطه على الأرض يقدر يقعد، بينما قبل الجاهل تحطه على الأرض ينقلب. And become more develop when the child begin to walk. يعني من يكمل اللي هو بالسنة، من يصير الطفل عمره سنة راح يكتمل هذا الكيرف، يبدي بالستة development وينتهي بالشهر 12 يعني first 1 year after birth. فالchild at that time he can walk من عند يكون هذا الكيرف مكتمل. Therefore cervical and lumbar curve مدام ما موجودات at birth they are known as secondary curve. In the upper part of thoracic region of the vertebral column بالإضافة أكو slightly lateral curve، وهذا lateral curve بالcoronal section يبين with the convexity directed towards the right side عادة بالرايت handed، لكن باللeft handed الopposite. it is هذا في السلايد كيرف. هسه هذا مو مهم، المهم مين؟ المهم هو الآتي. شنو معناته kyphosis؟ Kyphosis is an exaggerated in the sagittal thoracic curve. من يصير exaggeration بالsagittal thoracic curve ويعني احنا نقول حدبة، ودائما هذا يصير بالمسنين مثلي، يعني أنا عندي kyphosis. فالthoracic curve which may be caused by سبب structural change in vertebral body والintervertebral disc or by muscular weakness، اللي هو الأكثر شيء muscular weakness، بس أحيانا نتيجة استعمال يعني التحاكك مع vertebral column change تبدي الفقرة شوية تضمحل، ولهذا الإنسان شوف من يعمر يبدي الطول ماله يقل. lordosis هذا exaggerated بالsagittal lumbar curve. اللمبر كيرف من يكون exaggerated يسموها lordosis which is increase in the weight. ليش سموها lordosis؟ لأن يصير باللوردات. ليش؟ لأنه من يزيد الوزن مال abdominal contents. تدرون اللوردات دائما يشربون، كانوا بإنجلترا يشربون كثير، فمن يشرب كثير يأكل كثير، ولهذا الابdominal content يزيد فيصير lordosis، ولهذا أطلقوا عليه lordosis. scoliosis من lateral curve يصير ب exaggeration deviation of vertebral column most commonly يكون بالthoracic region ويعزوه attributed to muscular أو vertebral defect. هلا نجي على شيء آخر intervertebral disc. الانترفيرتبرال ديسك مكونة من أولا it lies between the body of adjacent vertebra من السكند cervical إلى السكرم. بعد السكرم ما عندي intervertebral disc لأن الفقرات ملتحمة. They form strong joint and permit various movement of vertebral column. هلا each disc
يحتوي على two parts. A peripheral part which is fibrocartilage يسموه annulus fibrosis. هذا اللي دا تشوفوه البريفرال وهو annulus fibrosis وهو fibrocartilage. And a central أو inner soft pulpy highly elastic part. Highly elastic, soft, pulpy and highly elastic part ونسميه nucleus or pulsus. The upper and lower surface مثل ما نشوف بالصورة of the body of adjacent vertebra is covered by a plate of hyaline cartilage. يعني بالنسبة إلى الانترفيرتبرال ديسك ما يجي رأسا على البدي اكو طبقة من الهيلان كارتلج تغطي هذه، والالياف طبعا الفايبر of the intervertebral disc وهالهيلان كارتلج والالياف مالت البون become continuous فيصير قد strong junction. Thank you very much of listening for this lecture. هذه طبعا الانترفيرتبرال ديسك الشرح اللي عليها اللي حكيته